Good morning, everyone. Welcome to English Disha. So here we have a new video. What after MA English? MA English കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So moving on, like we believe that English, many people believe that English graduates can only become teachers or writers. പക്ഷേ the reality is very much broader because this degree, MA English degree, opens doors to several fields like education, media, content creation, government sectors, corporate sectors, even international opportunities പോലും നമുക്ക് MA ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളിൽ ഒരു MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് മാക്സിമം ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So let's break it down by different fields and also understand how you can actually apply for each career. So let's begin the video. So to begin with, we shall begin with the most traditional path, and that is teaching. So teaching and academics. നമ്മളൊരു MA English graduate സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, if you are looking to being a college lecturer or professor, what you have to do is you have to qualify UGC NET examination. ഒരു പെർമനന്റ് ജോബ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ PhD is very much preferred. So you can go for the research gap, and you can have a topic, you can write the proposal and get your PhD done. So അങ്ങനെ PhD ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ യു കെൻ അപ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ത്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് PSC നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് ബീങ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ. നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് schools, CBSE, ICSE പോലുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. You need a B.Ed degree for that, and you should clear CTET or TET examinations so that you can directly apply through schools or job portals like Times Job, School Jobs പോലെയുള്ള പോർട്ടൽസ് വഴി നമുക്ക് direct ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that is about being a school teacher or a college lecturer. So let's move on. And if you are into writing, we know that English graduates are actually natural communicators and storytellers. So if you are into writing, writing-ൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫീൽഡാണ്. യു ക്യാൻ ബി എ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ഓർ എ കോപ്പി റൈറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ റൈറ്റിംഗ്, കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്നീ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള SEO, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ. നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി, ഇന്റേൺശാല വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് സൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള അപ്വർക്ക് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ല, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ഗ്രാമർ സ്കിൽസ് ഓർ എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്, യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എഡിറ്റർ ഓർ പ്രൂഫ് റീഡർ. പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സം പ്രൊവൈഡ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഹെൽപ്സ് യു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ അത്തരത്തിൽ ഗ്രാമറൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എഡിറ്റർ ഓർ പ്രൂഫ് റീഡർ. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ്, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു റൈറ്റിംഗ് വെരി മച്ച്, നമ്മളൊരു പുസ്തകം, നോവൽ, പോം, ഫിക്ഷൻ, പോയട്രി, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ബി an author or a creative writer. What you have to do is you have to submit your writings to traditional publishers, or even you can self-publish it through Amazon, KDP, Notion Press പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So even you can shine, you can flourish in the field of writing and publishing as an MA English graduate. So moving on, മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസം. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് വെയർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് മീറ്റ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. സോ മീഡിയ, ജേർണലിസം ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഓർ എ ന്യൂസ് റൈറ്റർ. ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റൈറ്റർ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. what you have to do is you can pursue a diploma from institutions like IIMC അല്ലെങ്കിൽ IGNO പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ്. അത് നമ്മൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സാമ്പിൾസ് ന്യൂസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനും ന്യൂസ് ചാനൽസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വി ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഓർ എ ന്യൂസ് റൈറ്റർ. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ്
PRO, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ. നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ഒരു ബ്രാൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ കവറേജ്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ റോൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു PRO ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് PR സ്ട്രാറ്റജി, അതേപോലെ തന്നെ പ്രസ് റിലീസ്, ബ്രാൻഡിങ്, ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് സച്ച് ഫേംസ് ലൈക്ക് ആഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീമൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് ബീങ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ. നമുക്ക് ക്യാൻവ, മെറ്റാ ബിസിനസ് സ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എൻ അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ. അതായത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു കമ്പനീസ് ലുക്കിംഗ് ടു ബിൽഡ് ദെയർ ബ്രാൻഡ് വോയിസ് ഓൺലൈൻ. അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനീസിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇത്രയുമല്ല, ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ലൈക്ക് വേർ ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മളെ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. നമ്മളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് അബ്രോഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. what you have to do is you have to either qualify TEFL or TESOL examinations. ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can really flourish in the field of being an English teacher abroad in countries like China, Japan, UAE, യൂറോപ്പ് പോലെയുള്ള അബ്രോഡിൽ കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് നല്ല സാലറിയോട് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് ബീങ് എ ഫ്രീലാൻസ് എഡിറ്റർ, റൈറ്റർ ഓർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ ക്ലയൻസ്. നമ്മൾ അപ്വർക്ക്, ഫിവർ, ഫ്രീലാൻസർ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള സ്കിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ക്ലയൻസ്. ഗ്ലോബൽ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ ബി editor or you can be writers internationally. സോ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ഫീൽഡുകളിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ ഈവൻ വർക്ക് ആസ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൗ ക്യാൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വർക്ക് അറ്റ് MNCs അല്ലെങ്കിൽ IT ഫേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ്? പക്ഷേ an MA English graduate can do work in MNCs or IT firms or banks by being a corporate trainer. ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് നമുക്ക് MNCസിലും IT ഫേമുകളിലും ബാങ്കുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം. വേർ വി ടീച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പ്രസന്റേഷൻ, റൈറ്റിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം. സോ ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ യു ക്യാൻ ടീച്ച് ഇറ്റ് ഗ്ലോബലി. യു ക്യാൻ either train such corporate workers too. ഇനി മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ് വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ HR, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. വേർ ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് സ്കിൽസ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ സ്കിൽസ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ട്രെയിനിങ് സ്കിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് റോൾ ഓഫ് ടാലന്റ് അക്വിസിഷൻ, ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഈ ഒരു റോളിലൊക്കെ നമുക്ക് HR ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിലും ഒരു MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ് എ ഗുഡ് ഫീൽഡ്, ഇസ് എ ഫ്ലറിഷിംഗ് ഫീൽഡ്. ഇനി അതല്ല, ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ലുക്കിംഗ് ടു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. ഏറ്റവും ലൈക്ക് പോകുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് UPSC, SSC, സ്റ്റേറ്റ് PSC പോലെയുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നമുക്ക് IAS, IFS, IRS, പിന്നെ വേരിയസ് ദർ ആർ അതർ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ജോബ്സ് യു ക്യാൻ ബി ഇൻ ടു ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് essay റൈറ്റിങ്ങിനുള്ള സ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനുള്ള സ്കിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബൂൺ ഫോർ അസ്. ബിക്കോസ് ഏതൊരാളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആക്കുക, ജോബ് സെക്യൂർ ആക്കുക, സോഷ്യൽ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് ഉണ്ടാവുക, ഈവൻ പെൻഷൻസ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ്, ഇതൊക്കെ ഏതൊരാളും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. സോ വി ക്യാൻ വർക്ക് വെരി ഈസിലി. ഒരു MA ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ജോബുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമല്ല. We can even work as government editors or translators. Like if you have ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if you have an additional
if you are aware about an additional language, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു എക്സ്ട്രാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ ബൂൺ ഫോർ യു. കാര്യം യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവിടെ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി an additional benefit for you to working as a government editor or translator. So ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സലന്റ് എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, എത്തിക് പേപ്പേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ഫോർ സച്ച് ഫീൽഡ്സ്, ഫോർ സച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ത്രൂ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റ്സ്, upsc.gov.in പോലെയുള്ള ഡിറക്റ്റ് സൈറ്റുകൾ വഴി, PSC പോർട്ടൽ വഴി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു നോ എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, it is an added benefit for working as a government editor. നമുക്ക് MEA, രാജ്യസഭ, നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മിനിസ്ട്രീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പഠനം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ് BA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു, MA ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു, ഇനി പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, പഠിക്കുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വി ക്യാൻ ഡു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ്, ഈവൻ PhD. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് PhD ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈവൻ യു ക്യാൻ ഡു ഡിപ്ലോമാസ്, ജേർണലിസം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇഗ്നോ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സറ, ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ പോലെയുള്ള ഫീൽഡ് വഴി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഡിപ്ലോമാസ് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ടു, ലൈക്ക് TEFL, TESOL, കോണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, SEO പോലെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, യു ആർ ഇൻ ദ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ്, യു ആർ ഇൻ ടു ഫ്രീലാൻസിങ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ്, FTII പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഫിലിംസിന് വേണ്ടി വെബ് സീരീസ്, OTT, യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ബി എ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഓർ എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ. ഇത്തരത്തിൽ ഡയലോഗ് റൈറ്റിംഗ്, സ്റ്റോറി ആർക്സ്, ഇതിലൊക്കെയുള്ള സ്കില്ല് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് we can go for being a script writer or a screenwriter. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, like we can be bloggers, YouTubers, podcasters too. Like you can start a blog or YouTube channel focused on anything, focused on book reviews, like English tips, culture. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can start a YouTube channel too. നമ്മളുടെ ലൈക്ക് ആ ബ്ലോഗിങ്ങിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയൊക്കെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആഡ്സ് വഴിയും അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്. സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു എ ഹ്യൂജ് like field for us as an MA English graduate. And moving on, so an MA English graduate is actually, or an MA English is not actually a limitation. It is actually a launch pad where you can fly into different fields, into different sectors, whether nationally or internationally. So whether you want to teach or write or work globally or even serve the government, your skills in communication, critical thinking, and language can give you actually a strong edge. So what you have to do is you have to start building your portfolio, resume, and certifications today itself. And remember, don't wait for the perfect opportunity. Create your own path. So thank you so much for your attention. Thank you all.